Hello everyone. I'm going to talk about ethical dilemmas. What do you know about ethical dilemmas? Well, ethical dilemma is a problem without a satisfactory resolution. So there is no wrong or right decision. And the most common ethical dilemmas in nursing practice are pro-choice versus pro-life, freedom versus control, truth-telling versus deception, empirical knowledge versus personal beliefs, and resources management. Now we go to the first ethical dilemma, pro-choice versus pro-life. The point is it affects nurses personally, and it is influenced by their own beliefs and values. You can see the example about an abortion. Jadi pro-choice versus pro-life itu antara setuju aborsi atau yang anti-aborsi. Jadi ini mempengaruhi perawat secara pribadi, karena untuk menentukan pilihan antara hidup atau mati. Next, freedom versus control. This is related to the patient's right to make choice, and the nurse's duty is to do his or her best for the patients. Read the example. Jadi dalam contoh kasus ini, perawat menganjurkan si pasien untuk makan, tapi pasien tidak mau makan. Jadi inti dari freedom versus control adalah berkaitan dengan hak pasien untuk memilih, dan kewajiban si perawat adalah melakukan yang terbaik. The next is truth-telling versus deception. It explains that families want to deny telling the patient the truth about his or her condition. See the example. The case is on the patient's prognosis. Jadi ini mengenai prediksi dokter tentang penyakit pasien. Nah, truth-telling versus deception ini menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga menolak atau tidak ingin si pasien itu mengetahui yang sebenarnya. Now we move to empirical knowledge versus personal beliefs. It deals with empirical knowledge of a nurse and religious or personal beliefs of a patient. You can see the example. It is about transfusions. Jadi empirical knowledge versus personal beliefs ini menunjukkan pengetahuan dari si perawat dan kepercayaan yang dimiliki oleh si pasien. Dalam contoh kasus tentang transfusi darah ini, si perawat menginginkan bahwa pasien ini segera melakukan transfusi darah, tetapi si pasien tidak menginginkannya karena dalam agamanya tidak diperbolehkan untuk melakukan transfusi darah. The last is resources management. It involves the distribution of resources. Look at the example. The problem is the cost of maintenance is high. Jadi pengobatannya atau biaya perawatannya itu mahal. And resources management
atau manajemen sumber relates to financial decision versus personal decision. Alright, now what is ethical decision making? Well, ethical decision making aims to make a judgment based on well-reasoned, defensible ethical principles. Jadi intinya adalah membuat keputusan atau pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertahankan. The next is talking about factors that influence ethical decision making. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan etis. The first is codes for nurses, kode etik perawat. Second, the patient's rights, hak pasien. The third, social and cultural attitudes, faktor sosial dan kebudayaan atau adat. The next is science and technology, ilmu pengetahuan dan teknologi. Next is legislation, undang-undang. And then judicial decision, keputusan pengadilan. And then funding, faktor dana. And the last one is personal religious and philosophic viewpoint, sudut pandang agama dan filosofi. Okay, now we move to the framework for ethical decision making. There are 5 things. 1. Identify and clarify the ethical problem. 2. Gather the data. 3. Identify options. 4. Make a decision. 5. Act and assess. Alright, now you have a case study. You can read the case by yourself. And later, you can also see the answers. If you want to discuss it more, you can go to the forum discussion. Well, that's the end of my presentation.